Okay, so yes, now we will be talking about connective tissues. Okay, so yes, 1 minute. Yes. So today this will be the first session regarding connective tissues, and there will be around three sessions per program with it. So yes, it's a pretty lengthy topic. Um, okay. So is my brightness too much? Wait, just reduce it. Hmm. Okay. Yes. Okay. இப்போ வரைக்கும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what we are going to talk is we are going to talk about just connective tissues. Okay. So in the last session we have completed epithelial tissue. Yeah. Okay. So connective tissues இருக்கு இல்லையா? So இந்த connective tissuesல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what are the types of connective tissues that we have அப்படின்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we have few types. Okay. So first of all வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the first type is loose connective tissue வந்துட்டு is there. Okay. Then the second type over the what we have is dense connective tissue நம்மகிட்ட இருக்கு. The third type that we have is we have specialized connective tissue. Okay. So these are the types of connective tissues that we have. Okay. I don't want book. Yes. We have loose connective tissue. We have dense connective tissue. And we have specialized connective tissue. Okay. Yes. So these are the types of connective tissues that we have. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா in case of loose connective tissue it has been segregated into two different varieties. It is adipose and aerular ன்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. That is aerular in adipose tissue ன்னு எழுதிக்கலாம் tissue ன்னு எழுதிக்கலாம். Okay. In case of dense connective tissue, it has been further classified into two different varieties. அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்துட்டு is your regular, another is your irregular. ஓகேவா? ஓகே. இதுக்கு இவ்வளோ இடம் வேண்டாம் பிகாஸ் லேட்டரான connective tissue க்கு நிறைய இடம் தேவைப்படும். தேவைப்படும். Okay. What is it now? It has been classified into dense, regular, and irregular tissue. Okay, and further, this regular has been classified into two different varieties.
It's going to be your tendons and then it's going to be your ligaments. Okay, wow. Irregular, there are only examples. There are no further classification for irregulars. Okay, specialized connective tissues, you have skeletal connective tissue and then we have a fluid connective tissue. Where skeletal connective tissue is your solid one, then your fluid connective tissue is your liquid one. Okay, so what do we have? We have skeletal connective tissue, the specialized skeletal connective tissue. Okay, we have skeletal connective tissue, then we also have fluid connective tissue. Okay, well, yes. The best example for them வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்துட்டு ஃபர்தர் என்ன புரிஞ்சிருக்கேன் இதே மாதிரி இதுக்குமே ஃபர்தர் என்ன தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கெல்டலுக்கு யூ ஹாவ் போன் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் cartilage. Okay, and in case of fluid you will have blood and then lymph. Okay, I'll be just repeating myself. Okay, so over here வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா in case of connective tissue இருக்கு இல்லையா so in case of connective tissue if you see we have a few different types of connective tissues. So the first variety of connective tissue that we commonly tell is actually loose connective tissue. Then we have dense connective tissue. Then we have specialized connective tissue. Loose connective tissue further it has been classified into areolar and then adipose tissue. Then when you are going to loose modes, dense connective tissue is dense connective tissue further end up research. Regular and then irregular. Irregular further varieties there, but regular further varieties இருக்கும். So what was I saying? I was telling about regular earlier. Yes, regular வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா has been classified into ligaments and then tendons. And when you're talking about your specialized connective tissue, அதுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா further என்ன பிரிஞ்சிருக்கு that is skeletal and then fluid எல்லாம் liquid அப்படின்ற மாதிரி. Um, where your skeletal connective tissue வந்துட்டு will be having bones and then it will be also having cartilage. But whereas your fluid வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be having your blood and then it will be having your lymph. Okay, right? Fine. Okay. Now we will be moving on with respect to other concepts. Okay. Okay. So first of all, நம்மகிட்ட இருக்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we have a basics of connective tissue. Yes, ma'am. See, நீங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா connective tissue அப்படின்றதா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is something that has been widely the most distributed. ஓகேவா is the thing in the type of tissue தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is most abundant in body of every complex organisms like in humans and in every complex organisms இதுதான் வந்துட்டு most abundant. And அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it is widely distributed in all over the body. Okay, Papa, fine. எஸ். அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் டு வி ஹேவ் சி இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வை டு வி ஹேவ் திஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூனா இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்குள்ளார திஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இட் ஹேஸ் லிவிங்
It has living cells in it. Okay, what does it have? So connective tissue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something that is having living cells in it. Yes, the connective tissue is something that is having living cells in it, embedded ಆಗಿருக்கும். Living cells வந்து இதுல embedded ஆகிருக்கும். ஓகேவா? On an abundant non-living intercellular matrixல வந்துட்டு living cells வந்து இது பண்ணிருக்கும். Okay. By the way, basement membrane. Whether basement membrane is a type of connective tissue? Tell me. And also one more thing. See, what are the uses of these connective tissues? Okay, tell me all of these uses of connective tissues. See, okay, first of all, I would like to tell you a few points. Okay, see, இப்போதைக்கு connective tissue அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is something that consists of living cells. ஓகேவா, living cellsல வந்துட்டு அதுக்குள்ளார இருக்கும். ஓகேவா, லைக் ஃபைப்ரோனோபிளாஸ்ட், தென் மேக்ரோஃபேஜஸ், தென் அடிப்போசைட்ஸ், இந்த மாதிரி வந்து லிவிங் செல்ஸ் அதில் இருக்கும். ஓகே, okay, you know what, I'm going to off the video. Yes, so it's going to have what part? It's going to have living cells in it. Okay, yes. So இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த living cells வந்துட்டு எங்க இருக்கும்னா it's going to be embedded in the abundant non-living extracellular matrix. Okay, அதாவது connective tissue வந்துட்டு will have, see, wait, wait, wait. First of all வந்து connective tissues வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா connective tissue has been categorized. Connective tissue has three different components. Okay, so they are matrix, cells, then fibers. Isn't it? Yes. Now, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த cells இருக்கு இல்லையா, these cells that are a component of connective tissue இருக்கு இல்லையா, these cells வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something that would be embedded in the matrix. ஓகேவா, இந்த matrixன்றது எதுவும் இல்லை, this is something that is produced by the cells, so that you know it is produced by the cells, so that you know it is non-living. இதில் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you will be having cells embedded. ஓகேவா, எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா this one is something that will be connected in different tissues or different organs, or it will also provide a, support to various structures of animal bodies வந்துட்டு கொடுக்கும். So give me some examples for that. And also one more thing, it forms, இது வந்துட்டு ஒரு ஆர்கன் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த ஆர்கனை சுத்தி இது வந்து பேக் பண்ணும். ஓகேவா, வாட் வில் இட் டூ, இட் வில் பி ஜஸ்ட் பேக்கிங் அரவுண்ட் தி ஆர்கன். ஓகேவா, ஸோ தட் அது அந்த ஆர்கன் வந்துட்டு வேற எங்கேயுமே வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகாது. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இன் கேஸ் ஆஃப் ஹார்ட் வி ஹேவ் பெரிகார்டியம். ஓகே, அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்துட்டு வி ஹேவ். எஸ், ஸோ yeah, see, இப்போதைக்கு வந்துட்டு now if we want to talk about some examples அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா living cellsனா we will have fibrinoblast, then we will have macrophages, then adipocytes பார்த்தாச்சா. அதே மாதிரி நான் லிவிங் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் மெட்டீரியல்ஸ்னா we will have ground substances, we will have fibers such as collagen, elastic, and reticular fibers வந்துட்டு நம்ம கிட்ட இருக்கும். Okay, then what will we have over here is இந்த இடத்துல you will have, see, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்மென்ட் மெம்பரேன் அப்படின்றது ஒரு டைப் ஆஃப் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ கிடையாது. பேஸ்மென்ட் மெம்பரேன்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you will be having two different layers. ஓகேவா, மேலே வந்து எபித்திலியல் டிஷ்யூஸ் இருக்கும், கீழே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you will be having connective tissues. கீழே இருக்க connective tissues வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிகுலர் ஃபைபர்ஸும் தென் அதே மாதிரி கொலாஜன் ஃபைபர்ஸும் கொடுக்கும். ஓகேவா, சி, பேஸ்மென்ட் மெம்பரேன் ரெண்டு லேயரால் மேட் ஆகிருக்கு, அப்பர் லேயர், லோயர் லேயரால. அதில் லோயர் லேயர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you will be having reticular fibers and then you will be also having collagen fibers. அப்பர் லேயர்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you'll be having mucopolysaccharides and then you will be also having glycoproteins. இது வந்துட்டு something that will be secreted by the epithelial tissues that are present above it. இதுதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be actually making it as a basement membrane. Basement membrane என்றது is a sedimentary membrane which is formed by the sedimentation of the substances that are produced by these tissues. ஓகேவா, அதாவது the sedimentation அதாவது வந்துட்டு இந்த epithelial cells இருக்காங்க இல்லையா, இவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be producing what? Will be producing mucopolysaccharides, then glycoproteins இவங்க செக்ரேட் பண்ணுவாங்களா, அது இங்க போகுமா, that is also sedimentation. Then உங்களுடைய connective tissues இருக்குமா, that will be secreting what? Your reticular fibers and then your
collagen fibers that will be also sedimenting over top. So அதனால வந்துட்டு it is a sedimenting boundary கூட you can tell. Okay. Yes. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ம். ஸோ அதனாலேயே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the top layer that is produced by this epithelial cells இருக்கும் இல்லையா? Where is this? This is at the base of this epithelial cells. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, known as basal lamella. Then அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the bottom layer, the lowermost layer of this basement membrane இருக்கும் இல்லையா? This is top layer, this is bottom layer, which is secreted by this connective tissue இருக்கு இல்லையா? This is known as reticular layer. Why? Because it has reticular fibers. Okay, as the main component. Okay, so basement membrane வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, acts as a supporting and then anchoring layer between epithelial and then connective tissue நடுவில் வந்துட்டு இருக்கக்கூடியதான் இது. ஓகேவா? எஸ், அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா connective tissue வந்துட்டு என்னென்னலாம் பண்ணும்னா, it binds different tissues and organs எல்லாம் வந்துட்டு டுகெதரா வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் is our connective tissue தான். connective tissue, the word itself has connection. அதாவது கனெக்ஷன் பண்றதா இதோட ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஒர்க் ஆன் ஜாப் யூ கேன் சே. see it connects bone. எப்படி? how is your bone connected? bone வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is something that is connected by your ligaments இல்லையா? yes, that is also connection உடைய வேல்யூ தான். அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be coming in a connective tissue தான். your blood connects the entire body together இல்லையா? that is also a connective tissue தான். then lymph also connects the entire body together, that is also a connective tissue தான். then what else don't you have? You have areolar tissue. Areolar tissue is something that connects skin to the muscles, that is also connective tissue தான். then what do you have? Adipose tissue. Adipose tissue is something that will be having fat accommodation in it, and that will be um connecting a lots and lots of things. Just like adipose tissue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will be around the kidneys, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா mesentery, and it will be also having a bone marrow, all of these things எல்லாமே இருக்கும். அப்புறமா வந்துட்டு when you're talking about tendons, it will be connecting muscle to the bone. then அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா when you're talking about cartilage வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something that is having a specific structure that connects your noseல வந்துட்டு outer ரெண்டு இது இருக்கு இல்லையா? like I'll just show you. Yes. So noseல வந்துட்டு this part and this part இருக்கு இல்லையா? இதை விட்டுட்டீங்கன்னா this part and then this part. இங்க இருக்க and இங்க இருக்க separation. இது ரெண்டுமே cartilage தான். So this is the thing that is what? This is connecting this entire part together. இந்த ரெண்டுத்தையும் connect பண்றது is this part தான். ஓகேவா? ஃபைனா. ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்சோ cartilage வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is present in your backbone. backboneல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you will have different segments இல்லையா? segment 1, segment 2, segment 3. இந்த segments எல்லாம் connect பண்ணிட்டு இருக்கிறது is your cartilage தான். ஓகேவா? இந்த மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it plays a very vital role in case of connection. Okay. ஓகேப்பா. ஸோ அடுத்து வந்துட்டு shall we see? இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it also பேக்கேஜிங் பண்ணுது, ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுது, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுது, ஸ்டோரேஜ் பண்ணுது, டிஃபென்ஸ் பண்ணுது, ரிப்பேர் கூட பண்ணுது சில தடவை. ஓகேவா? சி கனெக்டிவ் டிஷ்யூ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் தட் இஸ் பைண்டிங் டிஷ்யூஸ் அண்ட் ஆர்கன்ஸ்னு சொல்லணுமா? இப்போ டெண்டான் சொல்லியாச்சு, அப்புறமா லெகமெண்ட் சொல்லியாச்சு, தென் லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூமே வந்துட்டு சொல்லியாச்சு. அடுத்து that's it. Okay, so yes, tell. Well,
Yes, so I'm so sorry for that. It was my father. Okay, see, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what do we have is, see, our NCERT definition is there. இல்லையா? I'm so sorry for that. Okay. So our NCERT definition இருக்கு இல்லையா? So our NCERT definition வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, something like connective tissue இருக்கு, which is, our most abundant இருக்கிறது. It is also, widely distributed in the body of all complex organisms. இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, they'll be having living cells that will be embedded in the non-living intercellular matrix இல்லையா? Yes. Oh, where are fibers? We have talked about matrix and we have also talked about cells. Then where are fibers? Actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, fibers are actually a part of this intracellular matrix. Okay, wow. See, it's not like just matrix, then I'll have to, differentiate it fibers and then matrix. But when I'm talking about intercellular matrix, yeah. So when I'm talking about intracellular matrix, it will be having ground substance, it will be having fibers. But when I'm talking just about matrix, it will be mostly having ground substance only. Okay, 1 minute. Okay, Papa. Okay. It consists of, okay. Uh, consists of living cells embedded into intercellular, okay, intercellular uh, matrix, which is non-living in nature. Okay. Fine, yes, pa. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what do you have over here is, you will have intercellular matrix இருக்கா? Intercellular matrix வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it means fibers plus matrix. Okay, sorry, plus matrix, yes, matrix. Okay, va? Yes. See, generally, வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, actually, when you're talking, yeah, actually, when you're talking, matrix is something. See, okay, I'll just tell like this. See, intercellular matrix வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, scientifically வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, same as that of matrix. There is no separate intercellular matrix and all of these things. But since a few reference books and few coaching books and a few books are actually telling that, uh, இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, 3 components எல்லாம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்திருக்கோமா? That is matrix and fibers and all of these things. So for that reason, I'm writing it like this. Okay, வா? Here matrix அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, something that especially means, you can say, a ground substance. Okay, வா? Then what does just matrix, வெறும் matrix mean? That is what your ground substance. Okay, வா? But actually, scientifically, but actually, matrix
itself already has fibers. Right. ஓகேவா? Yes. Yes. இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, first of all, what we are going to talk is we are going to talk about loose connective tissue. So loose connective tissue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா has been broadly categorized into two different varieties as I had already said, that is adipose and then areola. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what we are going to see now is we are going to see areola. Okay. Areola connective tissue தான். ஓகேவா? So yes, I do think that it would take me around 3 sessions எடுக்கும்னு நினைக்கிறேன். Yeah. Yeah, it will. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா when you're talking about areola connective tissue இருக்கு இல்லையா, what will this do is it will connect skin and the muscles. Okay, wow. See, this is the reason why if you see in the very old people வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஸ்கின் வந்துட்டு கொஞ்சம் தொங்கும் இல்லையா, their skin வந்துட்டு தொங்கும், இல்லைன்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா let's say that a person who was very chubby, very chubby, அப்படி இருக்கும்போது then they just become very lean என்றபோது then also their skin வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be it will be just hang ஆகிட்டு இருக்கும். Otherwise வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா those patients are there இல்லையா, who has taken lots of therapies, who has therapies in the sense chemotherapy, that therapy, not physiotherapy, chemotherapy and radiotherapy, இந்த மாதிரி நிறைய therapies எல்லாம் எடுத்தவங்களுக்கும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா skins எல்லாம் தொங்கும், even though they have lost weight but not in a significant amount இல்லைனா கூட, because they don't have areola tissue. Their areola tissue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான அமௌண்ட்ல தான் இருக்கும். For those who had taken therapy it would have been destroyed. For those who had taken aging, அதாவது வந்து வயசாயிருச்சு இல்லைன்னா வந்துட்டு வெயிட் லாஸ் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அவங்களுக்கு வந்துட்டு it has been depleted. Okay, actually it has been depleted for aged people and it has been reduced for weight loss people. Okay, வா மொத்தமா மூணு விஷயம், it has been destroyed, it has been depleted, it has been uh, decreased. Okay, வா. Yes. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா வேற எங்க இருக்கும், இது வந்துட்டு என்னெல்லாம் பண்ணும்னா, so it will be containing skin and muscle. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா blood vessels, right? Okay. It will be present, what, it will be present around blood vessels and nerves and also வந்துட்டு muscles. எதனால இது அங்கெல்லாம் இருக்கு? பிகாஸ் இது பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கு, அப்புறமா நர்வ்ஸ் இருக்குன்னா அதெல்லாம் கனெக்ஷன் பண்ணும் இல்லையா, ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு இட் ஷுட் பி ஆங்கரிங், இல்லைன்னா வந்துட்டு ஆஸ் த பிளட் பாசஸ் பிளட் வெசல் வந்துட்டு அப்படியே நாகினி டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கும். ஸோ இன் ஆர்டர் டு பிரிவென்ட் தட் நாகினி டான்ஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் தே வில் பி ஓவர் தேர். ஓகே, இப்போதைக்கு லெட்ஸ் சே தட் திஸ் இஸ் அ பைப். ஓகே, பைப் வந்துட்டு ரொம்ப 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 தின்னா இருக்கு, ஈஸியா ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கு. Now you are passing water at a very high speed in the போது the pipe will be just going like this இல்லையா, will be going on இல்லையா. So yes தான். So அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா over here also we have blood vessels, we have also nerves இருக்கு இல்லையா. So yeah, nerves வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா also same thing. Okay, let's say that during transportation of nerves அதெல்லாம் வந்துட்டு நடக்கும்போது impulses, sorry, during transportation of impulses அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நடக்கும்போது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they should not be displaced and all of these things. அதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is also present around nerves and it is present around muscles also, so that it can anchor muscles also to the skin. இது எல்லாமே வந்துட்டு it is something happening இல்லையா. Yes.
இது மாரி வந்துட்டு ஆங்கரிங் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் இஸ் ஓகே. ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் ஹேண்ட். ஹேண்ட உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற மசிலோட கனெக்ட் பண்றது இஸ் யுவர் ஏருலார் டிஷ்யூ. அண்ட் அதே மாரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளுக்குள்ளார யூ ஆர் ஹேவிங் வெயின்ஸ் இருக்கும். நர்வ்ஸ் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கும். அதர்வைஸ் யூ கேனாட் ஃபீல் எனி சென்சேஷன். ஸோ இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ வில் ஹேவ் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கு. இந்த பிளட் வெசல்ஸ் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்றது வித் ஸ்கின்னும் அண்ட் அதே மாரி வித் மசிலுமே இஸ் ஆர் ஏருலார் டிஷ்யூ. இந்த நர்வ்ஸ் தட் ஆர் பீயிங் ஓவர் ஹியர் இருக்கு இல்லையா? தட் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் தட் இஸ் ஓகே 2 இடத்துல தான் இருக்கு. எஸ். ஸோ இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் தட் இஸ் பை ஏருலார் டிஷ்யூ. ஜஸ்ட் கிவ் மீ 2. Yes, ma'am. Now I hope all of these things is are clear. Now we will just write remaining things here, okay? இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the most abundant and then widely distributed tissue in the body complex of animals வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சரி ஏரலாம் தான். Which is most abundant? Connective tissue is the most abundant. Connective tissue, which type of tissue is more abundant? Areolar is abundant. Which இப்போ connective tissue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, made up of 3 different things is fibers, cells and matrix. இந்த 3 விஷயத்துல which is abundant? Matrix is more abundant. ஓகேவா? Okay. Next page la in the note point la I'll write over here. Okay. In types of tissues, connective tissue is the most abundant. ஓகேவா? அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, in case of in connective tissues types, uh, areolar tissue is most abundant. Then, in case of in connective tissues component non-living intercellular matrix is abundant. Okay. Non-living intercellular matrix is abundant ஆயிங்க. அதே மாதிரி areolar tissue is abundant ஆயிங்க. இங்க connective tissue itself is abundant ஆயிங்க. Okay, right? Perfecto. Amazing. These are all 1 mark questions.
இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கெங்க இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு. ஏரலா டிஷ்யூ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இஸ் ஆக்சுவலி ஹேவிங் 3 டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ். ஓகேவா? 3 different types of cells. 3 டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கெங்க இருக்குன்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you have these on. Yes. Um, இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it is fibrinoblast, macrophages, mast cells. Macrophages and then வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, mast cells. Okay. Fine, right? Yes பா. இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, uh, there is one more very important note point. That note point வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, is something that is where fibrinoblast தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the principal cells of these tissues. ஓகேவா? இதுதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the characteristical properties of these tissues வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா குடுக்குறதே fibrinoblast தான். ஓகேவா? Yes. Okay. இப்போ then with the fibroblast is the most abundant cell in this areolar connective tissue amongst fibroblasts, macrophages, and mast cells. Tell me. Tell me. First நான் எழுதிட்டுமா? Someone tell me in the comments, okay? See, fibroblast தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, principal connective uh, principal cells, principal cells of this tissue, of this tissue. Hmm? Okay. See, அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it is the most abundant also. In areolar tissue, which is most abundant part. Fibrinoblast is the most abundant. ஓகேவா? எஸ்ப்பா. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what are macrophages and then mast cells? Tell me. What are macrophages and mast cells? See, first of all, வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, these two different cells வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, very detailedly I'll be teaching you in class 12 ல வந்துட்டு I'll be taking you. Okay, that is there is one lesson called as human health. அதில வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, there is a very important topic called as immunity. So in that immunity ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what will happen is over there I'll be teaching you. Okay வா? Yes பா. Okay. இப்போதைக்கு I'll be just telling you கொஞ்சம் கொஞ்சம் things is மட்டும் I'll be just telling you. Okay வா? Yes. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what do you have over here is you have um, macrophages. Macrophages அப்படின்ற வேர்ட்லயே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you have macro, then you have pages. ஓகேவா? எஸ். இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, macro ஓகேவா? அதே மாரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, லார்ஜ். பேஜ்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, to eat. ஓகேவா? To eat. அதாவது what does it meanனா, it means that macrophages are large eating cells. That means what? These cells are large in nature. They'll also eat. That is what its meaning is. Okay, but yes, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it will just engulf. It will go and it will capture anything that's there. Let's say that there is a bacteria. ஓகேவா? ஓகே இங்க வந்துட்டு this is a macrophage ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். What will it do is இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்படி போய் இப்படி இப்படி போய் இப்படி போய் இப்படி போய் it will just capture and then it will start to digest. ஓகேவா? So this is oops.
Okay, let's say that this is your bacteria. Let's say that this is your macrophages. It'll just take it in. Okay, wow. Then what will happen is this will be inside. Then it will start to digest this. Then that's it. Kadam kadam. Cholika kadam kadam. Okay, wow. So this is how this will be happening. Okay, right? Yes. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா mast cells. Mast cells வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா are these இதுல வந்துட்டு granules இருக்கும். ஓகேவா mast cellsல வந்துட்டு என்ன இருக்கும்னா it will have what granules granules. Okay, well, what will it have? Mast cells வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be containing granules filled with chemicals. Okay, well, it will be having lots of chemicals. Okay, well, yes. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what will they release? They will be releasing histamine, they will be releasing heparin, they will be also releasing serotonin. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what they do is they will be doing in allergic reactions and then also வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா inflammationல வந்துட்டு they will be doing. Okay, see, I hope you all know this. That is, let's say that there is something coming in. Okay, well, in our body. And it causes us allergy. Allergy வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, do you think it is caused by that body or it is caused by ourselves? See, அந்த பாடி வருதுன்னா, அந்த ஆப்ஜெக்ட் வருதுன்னா, what will do is our cells will be reacting with that object. ஓகேவா? அதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்திருக்கு. இது நமக்கு செட் ஆகாதுன்னு காமிக்கிறதுக்காகவே there is a specialized thing that is called as allergy. There is allergy வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, our own cells, அதாவது mast cells ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய this is our own cell. ஓகேவா? இது ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய கெமிக்கல்ஸால வந்துட்டு வரக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன். கெமிக்கல்ஸால வரக்கூடிய வீக்கம், ரெடிஷ்னஸ், இச்சிங்னஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு இதால தான் வருது. See, any symptom that is over in our body is produced by our own body. Let's say vomiting, our own body, fever, my own body, or headache, my own body. Let's say that I can't walk, my own body. Every symptom, okay, tiredness, my own body. எதுக்காகனா it is an intimation to the entire body or it is an intimation to our consciousness that there is something problem with your body. Something is inside that is destroying a few things. அதுக்கான ஒரு இன்டிமேஷன் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தட் உங்களுக்கு சொல்லுது அது. இந்த மாரி இருக்குது அப்படின்றது. சரியா? அதுல வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணக்கூடியது யாருன்னா வந்துட்டு இஸ் யுவர் மாஸ்ட் செல்ஸ். ஓகேவா? டெம்பரேச்சர் ரைஸ் இஸ் ஆல்சோ our own body when we ஓகேவா? இட் வில் பி லைக் இட் வில் பி இட் வில் பி டெல்லிங் எல்லாம் வாங்க 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 இங்க பாருங்க ஏதோ பிரச்சனை பிரச்சனை எல்லாம் வாங்க வாங்க எல்லாம் ஒண்ணு சேருங்க அப்படின்ற மாரி. ஓகேவா? எஸ். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பஞ்சாயத்த கூட்டுறது இதுதான். பஞ்சாயத்த தீர்த்து வைக்கிறது இஸ் ஆர் மேக்ரோபேஜஸ். அது அப்படியே வந்துட்டு ஓகேவா? எஸ். சி இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ கேன் சே தட் தீஸ் ஆர் தி அலார்ம் செல்ஸ். ஓகேவா? அலார்ம் செல்ஸ்னா வாட் ஆர் தீஸ் அலார்ம் செல்ஸ்? They'll just go on and it'll just tell there is some sort of problem, there is some sort of problem, there is some sort of problem, there is some sort of problem சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? எஸ்ப்பா. பை த வே இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அ ஹிஸ்டியோசைட்ஸ் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஹிஸ்டியோசைட்ஸுமே வந்துட்டு யூ வில் பி காலிங் திஸ் அஸ் ஆல்சோ ஹிஸ்டியோசைட்ஸ். இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, next is you are having your mast cells இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ வில் பி ஹேவிங் இட் இன்டு 2 to 3 கேட்டகரீஸ். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் வில் பி ரிலீசிங் ஹிஸ்டமின் ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் இன்ஃப்ளமேஷன்? வாட் இஸ் இன்ஃப்ளமேஷன்? ஓகே. சி இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சம்திங் லைக் யூ சி அ 1 minute I'm just getting another call. I will talk to you later. Okay. Yes. See, what is inflammation?